allora vi chiedo solo un momento per presentarvi Cinesud Photo Magazine, la piattaforma online di informazione fotografica. Perché iscriversi alla newsletter di Cinesud Photo Magazine? Perché chi frequenta la fotografia a qualsiasi titolo forse ha bisogno di sapere tutto quello che in questo magazine tutti i giorni puntualmente viene scritto. Sono circa 100 tra professionisti, amatori, aziende, testimonial che hanno aderito a Cinesud Photo Magazine. Con loro puoi conoscere il loro lato umano, il rapporto con la fotografia, puoi vedere le proprie rubriche, puoi commentarle, puoi assistere alla presentazione dei libri, puoi assistere ai workshop che settimanalmente vengono tenuti sul nostro magazine. Cinesud Photo Magazine forse è proprio quello che mancava. È forse proprio lo strumento che può esserti utile. Iscriviti subito alla newsletter. Erik, let's begin. I will read the question in Italian before, okay? Yes. Erik, tu parli di rinascimento dell'immaginario e della necessità di incanalare il flusso di immagini che ci investe e decidere dove guardare per non implodere, per non soccombere di fronte alla massa di informazioni ricevute e l'assenza di chiari confini. Foncuberta sostiene che il problema non è l'iperproduzione di immagini in questi tempi, ma il cattivo uso che se ne fa e che la soluzione sta nel saper scegliere e selezionare. Quali sono secondo te le doti necessarie per incanalare, selezionare e saper scegliere? È una questione culturale? Si tratta di imparare a interpretare le immagini più che a osservarle? Bisogna liberarsi dai cliché o imparare a usarli? It's a long question. I'll translate this for you, Erik. Massimo says, you talk about the renaissance of the imaginary, the need to channel the flow of images that invade us and decide where to look as not to implode, not to succumb to the mass of information received and the absence of clear boundaries. Foncuberta argues that the problem is not the overproduction of images these days, but the bad use is made of these images, and that the solution lies in knowing how to choose and how to select. What do you think are the skills necessary to channel, select, and know how to choose? Is it something cultural? Is it about learning to interpret images rather than observing them? Do you have to break free from the cliches or learn how to use them? Yeah, welcome everyone tonight. I think first of all, it's right to say that we live in a renaissance of imagery in a way, and I think also nowadays people are more editors than a long time before. You know, like everyone is an editor nowadays because we have so many images to see and to process every day that in a way we always have to choose like what to see and what not to see. I mean, even a normal person has this, you know, like every day choose what to see and not what to see, and also with they have to also with emails, but I think for artists is also a moment now, because those are the people that can make a very good choice in that, or that can show things that were never seen before in where there's this overload of images. So yeah, with post photography, it's mostly a matter of pausing and showing people in which direction to look. Okay, thanks Erik. I'll translate that in Italian quickly. Allora Erik, per rispondere alla domanda di Massimo, ha detto che sì, è proprio importante questo concetto di rinascimento delle immagini, perché ai giorni d'oggi siamo tutti quanti fondamentalmente degli editor, abbiamo così tante immagini davanti
tutti i giorni dobbiamo scegliere che cosa guardare e che cosa non guardare e decidere in questi termini. E questo avviene non soltanto con le immagini, ma anche con le mail e con la fruizione di tutto il contenuto che abbiamo davanti agli occhi tutti i giorni. Diciamo che l'artista, se così lo vogliamo chiamare, è colui che è in grado di far vedere agli altri cose che non si sono viste prima, o comunque farle vedere in modo diverso in questa furia di immagini. Ok. Yeah, and I think also that it's funny to see that nowadays people spend more time in deleting images than in making new images in a way. Yeah? Like so that does something to our brain in a way that we become species of editors, and for photographers, for artists, this is also an interesting moment in time. Ha aggiunto Erik che trova molto molto interessante il fatto che al giorno d'oggi passiamo più tempo a cancellare le immagini invece di farle. Quindi dice che per un artista, per un fotografo, per un editor, questo è un momento storico molto molto interessante da analizzare. Ok, Erik, la prossima, the next question. Più dilettanti si è e meglio è. Tu affermi di avere molto rispetto per i dilettanti perché aperti, pronti a sbagliare e privi di paura perché accecati dalla passione. A volte ti fai dosi di dilettantismo per avere un approccio simile a loro. A volte ho l'impressione che i lavori fotografici professionali, questa è la mia impressione, siano tutti uguali e che si osi poco, che si abbia paura di non piacere, di rimettersi in gioco, di sbagliare o di andare controcorrente o di non accettare compromessi. Credi che in generale risvegliare il fotoamatore in ognuno di noi possa essere la vera soluzione? Massimo asks ask this. Okay, the more amateur you are, the better. You say that you have a lot of respect for amateurs because they are open, ready to make mistakes, and are fearless because they are blinded by passion. Sometimes you basically take doses of amateurism to have a similar approach to theirs. He says that he often has the impression that professional photographic works are all the same, that we don't dare, that we are afraid of not being liked, of getting back in action, making mistakes, or of going against rules or the mainstream and not accepting compromises. Do you think that in general, awakening the amateur photographer in each one of us could be the real solution? I mean, I'm not sure if it's going to be the real solution, but it's in a way one of the ways to kind of find new ideas or find. I mean, you will see that nowadays, for instance, especially with photography, which is a very picture perfect medium, and it's a medium that is very much going towards like a certain beautiful result because that's in the nature of photography. And what I'm always try to promote is that because I mean a photographer, even an artistic photographer, and especially like the more professional photographers, in a way everybody is a professional photographer, like that makes art with the photography. And in a way, like, but it is quite good to unlearn also a little bit as well, so that you kind of wash away a little bit the skills that you have learned as a professional, and therefore it is quite good to be inspired by amateurs because they are in a very good way quite naive, and they make mistakes, as you said, and so it is very interesting to look in that direction. And also, I mean, it's something quite natural, like look at television where they like to show clips of videos where amateurs made like very funny videos, like in a way the most funny videos are nowadays made by amateurs because there is no intention
to be funny at the first place, but they are open enough to bizarre or funny, or so this is like an interesting direction to go. And I'm not saying that everybody has to become an amateur, but it's just like a technique to kind of inject yourself with sometimes a bit more spontaneous ways of making things, and that can help. And so I am very much fascinated by always looking in that. Sei bloccato? Ops, mi sa di sì. Okay, Erik. It's Erik. Yeah, Okay. there was a problem with the connection. We lost. Okay. Okay. Traduco. We just lost the last bit where you were saying that you were fascinated by them, and yeah, I think the only way what I'm saying is that this can be very inspiring to inject yourself a little bit with that kind of method that amateurs sometimes use, and that they how they process things, and they are in a very good way quite naive, and that I mean, for instance, photography, especially photography, has lost also a little bit of that naivety, because yeah, the cameras that we use are more better than ever. The access we have to a lot of other people's work, and a lot of other photographers are also endless. So yeah, sometimes you need to make a drastic change in that to find something new in your way of working. Thanks, Erik. Praticamente dice che lui non sa se è la soluzione definitiva, diciamo, ritornare un foto amatore in qualche modo, o ispirarsi a loro, però è una cosa che lui fa perché è molto affascinato dagli amatori in generale, perché con la fotografia, che è un mezzo, diciamo, che proietta sempre il risultato verso il bello, verso la perfezione, e promuove questo aspetto, l'idea di sempre trovare la bellezza. Quello che lui cerca invece è di rinforzare in qualche modo il concetto di ingenuità, di sbagliare, di ispirarsi a coloro che non hanno ancora tutte le sovrastrutture di quando sei un fotografo professionista, che sei sempre costantemente in contatto con il lavoro di altre persone, che è potenzialmente infinito, e pensi, hai sempre una spinta verso in qualche modo la perfezione. Invece lui ha fatto l'esempio dei video che magari vediamo in TV, che sono spesso più divertenti, e poi scopri che sono stati fatti da degli amatori che magari non avevano neanche l'intenzione di rendere questi video divertenti, ma c'è proprio un'ingenuità di base che a lui piace e ne è affascinato, e quindi questa spontaneità lui spesso la ricerca nel lavoro, in questo tipo di approccio. Ecco, questa è stata la sua risposta. Okay. And another thing is that also, that is something no one should forget, is that, I mean, in the 80s and 90s, photography and photographers was quite an elite, yeah, like a craft, you know, like very quite elite, because the photographers at that time, yeah, was very male dominated. Those were, in a way, the photographers were also people that were people with quite some resources, so quite a lot of money to buy the best cameras and to buy, while yeah, now that has been totally gone. But
you know, the problem now is that, I mean, everybody has access to a camera and can make things, but often people, young people now, for instance, they have so many access to everything, they can see everything, that often go to like Pinterest or Tumblr or to look at what a nice photograph is. So, I mean, this needs to be also broken in a way, because this is not like the way forward. I mean, these platforms, they show the end results. They show like the perfect thing. So, and that's why amateurism or making mistakes or trying to break this is according to me, quite a good way forward. Ok, thanks Eric. Ha aggiunto quest'altra riflessione, cioè che per dire negli anni '80 i fotografi erano una specie di elite perché avevano soldi per comprarsi le macchine migliori e tra l'altro spesso erano tutti uomini. Ora tutto questo è cambiato, tutti quanti abbiamo accesso a tutto, ma d'altra parte avere troppo accesso a tutto quanto può, diciamo, avere degli aspetti negativi, o comunque, se non sono né aspetti negativi o positivi, degli aspetti sui quali riflettere. Diciamo, tutti possono accedere a piattaforme come Pinterest, Tumblr, eccetera, eccetera, dove vedere delle immagini che poi alla fine, essendo mostrato solamente il risultato finale, sono delle immagini, per così dire, bellissime e perfette. Quello che lui sostiene è che è un meccanismo che in qualche modo ogni tanto deve essere spezzato, bisogna poter accedere allo sbaglio, all'essere amatori, a questa, diciamo, creare una frattura in questo meccanismo. Ok, the next question is Evidence di Larry Sultan e Mike Mandel. È stato un lavoro che ha fatto storia e che si basava sull'importanza della decontestualizzazione delle immagini per poterle rileggere ed elevarle al ruolo di opere d'arte, pur essendo in origine immagini di pura catalogazione. Tu sei un fautore della decontestualizzazione come atto di riappropriazione per costringere le persone ad abbandonare il fast food iconico diffuso dove consumiamo senza guardare e assaporare. Ce ne puoi parlare? Massimo is asking this. Evidence by Larry Sultan and Mike Mendel was a work that is now history, basically, and it was based on the importance of decontextualizing images in order to be able to read them and elevate them to the role of works of art, while originally them being images from catalogs and from a process of catalogation. You are an advocate of decontextualization as an art of reappropriation, to force people to abandon the popular iconic fast food of images where we consume without looking and tasting. Can you tell us about this? Yeah, like maybe it is good to say that my background is more like art director and graphic designer. So I worked with many photographers, like for commercial jobs. So even I also worked with Larry Sultan, for instance, on a job, or with several Magnum photographers, or with Martin Parr, or with many different people from all over the world, but also in Holland. And I always found it really interesting not to work with pure commercial photographers on these jobs, but also with more artistic photographers. And to me, even though I like photography a lot in a way, that's also why because of meeting these people, I also got very much into it. But I never had the urge to make photographs myself, because I worked with so many people that I thought were much better. So for me, this started in a way by looking at images that I found in catalogs, in brochures, on flea markets. Just
more like the daily photographs or useful photographs that were made for a certain purpose, or amateur photographs. And I really thought that because what I already did during my job, that I became almost like an editor with the photographs that were made by others. In my more artistic work, I continued that. So for me, it's when I can of course also photograph, but for me, when I take a photograph, it is so direct to show that photograph to others, and it's so kind of weird for me to do that, and by putting other people's photographs in a different context felt for me much more interesting, because then I could use in a way all the images that were around, and so that started. I think I did my first book in 2001 with that kind of work, and for me it was felt more natural. So that's also where it came from. And also, I did like a magazine with some friends called Useful Photography, where we also experimented with these things. So, for instance, we did like an issue with all kinds of photographs from brochures, and 2 months after we published the book, those pictures from the brochures were enlarged and they were like shown in a museum. So that effect of taking things out of its original context and putting it in a new one, like what you also see in evidence of Larry Sultan, or the work of Hans-Peter Feldman, for instance. That's something I've always been very inspired about. But even more, I was inspired by the images that were not used up till now in a more artistic context, and there is so many images around. So why would you make a new one before using the ones that are not being used up till now? Ok, thanks Eric. Lui dice che insomma ha preferito fare inizialmente una piccola introduzione sul suo background lavorativo, perché è inerente poi al suo processo artistico e alla sua pratica. Diciamo che ha un background come art director e designer, e ha lavorato con diversi fotografi, sia commerciali ma anche con fotografi Magnum e con lo stesso Sultan, e anche Martin Parr ha citato, e ha trovato interessante lavorare sì con fotografi commerciali, ma soprattutto quando aveva a che fare con queste persone, con questi lavori più artistici, diciamo, ha trovato la voglia, insomma, anche di continuare in questa direzione, però mai scattando foto. Non ha mai sentito l'urgenza di fare fotografie, più che altro era incuriosito da quelle che trovava nei mercatini delle pulci, nelle fiere e così via, nelle foto insomma trovate. E adesso più recentemente anche sul web, e in qualche modo, visto che il suo lavoro effettivo aveva a che fare con editare immagini di altri, lui ha trovato in qualche modo naturale che ciò avvenisse in maniera più artistica anche con le immagini che lo incuriosivano e che trovava più interessanti, e metteva quindi foto di altri in altri contesti. E da questo da questo processo insomma è nato pure il suo primo libro del 2001. Poi con degli amici hanno anche lavorato a questa rivista che si chiama Useful Photography, e sperimentavano su questo processo di togliere e strappare le immagini dal loro contesto originale e poi ricontestualizzarle. In qualche modo come avveniva con Evidence di Larry Sultan, e quello che Sell trovava interessante era che cosa fare diciamo delle fotografie che fino
ad ora non sono state usate in modo artistico, diciamo così. Che cosa ne sarà di queste immagini? Ah, Massi, il microfono. Scusate, l'avevo tolto perché c'erano dei riverberi, pensavo di essere io. Vorrei che ci parlassi di 3 libri delle tue collane, ovviamente anche di più se vuoi, e delle storie che ci sono dietro. I libri sono In Almost Every Picture 7, The Story of Ria Van Dyck, Talk Soon, and The Human Zoo. Massimo says, I would like you to tell us about 3 books of your series, obviously more than that if you like, and the stories behind them. In particular, in Almost Every Picture number 7, the story of Ria Van Dyck, Talk Soon, and The Human Zoo. Okay, shall I do them one by one and then you translate, or? Yes, thanks. That would be Okay. great, Erik. Thanks. Yeah, like, can you see it, or? Yes, we can see it. Yeah, does it work like this? Yes. Great. Okay. Yeah, so this is a series of books that I continue with, called In Almost Every Picture. And yeah, the book on the top left is the first one I did in 2001. And the one on the bottom on the right is I did like a few months ago. But this is a series purely based on amateur photography, and also some I found online, some I found on flea market, some I got through a person that called me. And yeah, like the most important thing here is that these people have made almost a fantastic series of images and a certain narrative that is yeah, kind of, they almost don't know that they have this kind of story amongst them, and that they have made this story. So yeah, I take the photograph out of its context, put them in kind of this novel-sized book, and then yeah, tell a certain story with it. The book is like a novel size, but it never starts with the text. So the text is always at the very end, just like a little bit of text, but you almost need to read the book through the images. So it tells you a story not by text, but by images. Ok. Questa è la serie che si chiama In Almost Every Picture, una serie di libri che sono tuttora in fieri, diciamo, che sono delle serie che cominciano nel 2001, come il primo libro che vedete in alto a sinistra, e l'ultimo è praticamente terminato pochi mesi fa. Diciamo, queste serie di libri si basa proprio sulla fotografia amatoriale, e alcune di queste foto sono state trovate online, altre diciamo nei mercatini e fiere, e altre gli sono state date. La cosa interessante è che il libro è praticamente della dimensione di un romanzo, ma non comincia mai con il testo. Il testo si trova sempre alla fine, proprio perché l'idea è di fare una narrazione per immagini in cui si dispiega una storia, storie che spesso queste persone non sanno neanche che, insomma, storie che queste persone non sanno che sono state ricreate con le loro fotografie. Yeah, and yeah, this is like the 7th book I did at that moment, and it's about a woman in Holland that I heard about. A woman is from a small town in Holland, and it's this woman on the bottom of the picture shooting, and her name is Ria Van Dyck. And I heard about this woman because she lived in an elderly home. I think when I met her, she was like 95 or 96 years old. And when she was 16 years old, she started to shoot in a, so like in a fun fair where there's a shooting gallery. And this is almost like a very early selfie. So this was in 1936. She was in with a gun. And it was already at that time quite unusual that a woman would shoot with a gun in the shooting gallery. But when she would hit like the bullseye,
it would trigger the shutter of a camera. So I don't know if you have that system in Italy, but then every year after she was shooting, and every year, I mean, during the Second World War, there were a few years where was no, I mean, there was other people were shooting, but there was shooting, but for the she was shooting every year live, and yeah, you can almost see your photography passing by. And if you like to translate. Ah, ok, thanks Eric. Questo libro che vi sta mostrando è questo che è il settimo, che racconta appunto la storia di Rita Van Dyke, che lui ha conosciuto quando lei era già in un ospizio, e queste foto praticamente risalgono a quando questa donna aveva 16 anni e a 16 anni aveva cominciato a sparare, e sono foto che mostrano lei che spara in diciamo delle fiere. Praticamente una di quelle foto che faceva vedere erano quasi dei selfie, perché nel momento in cui il proiettile colpiva il bersaglio si chiudeva l'otturatore. E quindi la prima foto che aveva fatto vedere era del 1936 e ogni anno o ogni paio d'anni ritornano le foto di questa donna, che era già inusuale il fatto che fosse una donna ad andare a sparare. E quindi è come diciamo una storia di questa donna attraverso queste fotografie e anche della storia stessa, diciamo. Yeah, and then I visited her and asked her if I could make this book of her pictures. So she was living in an elderly home, and she just had like the pictures in a folder, like in a little album, yeah, so this was really like a treasure. And yeah, so then she was very happy that I would make the book. And yeah, then also what happened, because the book became quite well known, and there was like exhibitions with her photographs, where I just made a cropping of the photograph, so I would more focus on her. So also here I did not show the original Polaroids, but I thought it's more interesting when when people can see it a little bit more bigger than just a normal Polaroid. Praticamente lui l'era andata a trovare e le aveva chiesto se poteva fare una storia, insomma, con queste fotografie. E lei è stata molto contenta. Poi il libro è diventato anche molto conosciuto e quindi se n'è fatta una mostra. Lui in realtà spesso non faceva vedere le foto originali e le Polaroid originali, ma degli ingrandimenti, proprio perché ho dei crop su di lei spesso nella mostra, proprio perché voleva che l'immagine si vedesse più grande. Yeah, and when I traveled with her, she always wanted to bring a gun, to the. And this was, of course, a plastic gun, but at the customs at the airport, I had to do like a lot of talking to let her through with the gun and to go with the gun into a airplane. And then I showed, of course, the book, and I said like, she has an exhibition, and let her take the gun, and so they let her through, and so this is her shooting at me in the hotel room, and when we traveled, and yeah, it was a very nice story. Also, I mean, in many cases, when I find things on a flea market, for instance, find the people that are on photographs, they are not alive anymore. In her case, yeah, like there were, yeah, she and called her, so the who herself. And what also happened,
which was very nice, is that the Museum of Modern Art, they wanted to buy all her originals. And yeah, so I negotiated for her to sell the originals to the museum. And in the end, they bought them. And then also she did many dinners and trips for the whole elderly home, and she paid always for everything because she was already 97, 98, and she wanted to burn the money, and yeah. E praticamente lui ha anche viaggiato con lei e andavano insieme alle mostre. Lei si portava sempre questo fucile e chiaramente potete immaginare quanta difficoltà all'aeroporto, alla dogana, e lui doveva sempre parlare un sacco e cercare di convincere i responsabili a farla passare con questo fucile, perché era per una mostra e si portava sempre dietro il libro per far vedere e cercare di essere convincente. Quindi è stata una storia molto bella nel caso di Rita Van Dyke, e spesso, soprattutto perché spesso ai mercatini lui trova foto di persone che poi scopre che non sono più in vita, e invece nel suo caso è stato diverso. Aveva 97 anni e a un certo punto il MoMA ha anche voluto comprare tutti gli originali di tutte queste fotografie, quindi lui ha diciamo negoziato per lei, e con i soldi che lei ha fatto pagava tutte le cene e i viaggi delle persone che erano in ospizio con lei. Yeah, and for instance, in the recent year, I made also like a new updated edition of the book with 8 new shots. So from there's every time she kept on shooting, and then the new Polaroids, they would go to the museum again, and this is also interesting to see, like that. She had like these photographs in a very shitty folder at her home, like not treating them like art, but and then when the museum bought the photographs, I went with the same folder, like a supermarket album to put your pictures in. I went to the museum, and then in the museum somebody came with white gloves and said like, "Oh, thank you, be careful with the." So as soon as the pictures came into the museum, they became also something, more valuable in a way. That's a big change in that sense. But it's kind of weird because, sometimes you find things on a flea market, and there's an album lying in the rain, and pictures are starting to get wet, while in the museum you have to wear white gloves for pictures that are sometimes even less interesting. E praticamente ha anche fatto vedere ha fatto recentemente una versione aggiornata del libro con 8 nuove foto, e ogni volta che Rita scattava queste Polaroid, le Polaroid andavano al museo. Lei teneva poi queste foto in un album molto scrauso, praticamente preso al supermercato, e lui ha trovato molto interessante il fatto che appunto lei le teneva così, e poi nel momento in cui andavano a portarle al museo arrivava qualcuno con i guanti bianchi che prendeva l'album e lo trattava come immediatamente, no? Come un oggetto estremamente prezioso. Al mercatino queste foto stavano quasi sotto la pioggia, quasi rovinandosi, e poi nel momento in cui entrano in un museo diventano automaticamente qualcosa che ha valore. Ha trovato interessante questo aspetto. Yeah, and this is like in 2016, and I'm also there to help her because she was quite old and the gun was already going a little bit like this, so I just helped her to support her a little bit. But after 3 shots, always, or 2 or 3 shots, she hit the bullseye. Oh. Questa è una foto del 2016 e lei era già molto anziana e teneva il fucile in
in maniera piuttosto traballante, quindi Erik cercava di aiutarla nella foto, ma poi dopo tre colpi lei aveva già colpito nuovamente il bersaglio. Yeah, then also last year, she became 100 years old. So, you know, this is her in the elderly home, and in the local newspaper, they kind of celebrated her. Yeah, so but in a way, last year there was no fun fair, so I organized to have like a shooting gallery in the backyard of the elderly home, and then she could shoot again on her 100th birthday. Praticamente l'anno scorso Rita ha compiuto 100 anni. Ovviamente è stato un evento che il giornale locale ha celebrato e hanno celebrato, però l'anno scorso non c'era la fiera dove lei andava di solito a fare il tiro al bersaglio, e così Erik l'ha organizzato nel giardino del suo ospizio. Yeah, and 2 weeks ago, Ria died this year. So she was 101 years old, and I mean, she had shooting until her last breath in a way, so that is kind of the sad thing of the story. But I think she became much older than a lot of people. So, but it shows also that sometimes when this is a very special story, because the woman is Ria was still alive during that time when the book came, and also she enjoyed really going to these exhibitions, and this was also her moment of fame because she never had a boyfriend or a husband, or and she had also no camera. The only pictures she had of herself were the ones that she shot herself. Praticamente diciamo il finale della storia è un po' triste, ma anche no, perché è morta due settimane fa, a 101 anni, e praticamente ha continuato a fare tiro al bersaglio, si può dire, fino ai suoi ultimi giorni. E la cosa particolare di questa storia è chiaramente il fatto che la maggior parte delle persone delle quali Erik trova le foto non sanno che cosa diventeranno le loro fotografie, neanche le incontra, ma in questo caso è stato un incontro particolare, anche perché lei stessa si divertiva moltissimo ad andare alle mostre. Il libro ha avuto successo quando lei era ancora in vita, e quindi si erano anche incontrati, hanno avuto modo di stabilire un rapporto. È stato anche bello per il fatto che lei non aveva un marito o qualcuno a cui mostrare queste fotografie, ma quindi hanno condiviso questo sviluppo, insomma, di queste immagini e questa storia. I think this is like the last picture I still have the original here, but it's like the last picture she shot, and it's always like comes in a little brochure like this, and so that is quite nice. E lì vi stava mostrando l'ultima fotografia che lei ha scattato, che è in quel supporto che vi ho fatto vedere, è molto carino. Okay, this is a book I did recently, but it's more a collaboration with Thomas Sauvin, who is a friend of mine, and he has kind of the same passion to kind of find images and take them out of its context and put them into a new context. And this was made last year during the beginning of the pandemic, and there was not so much happening, and I just sent him one picture, the picture of the car on top here, but I sent him a picture without any words, and then he responded with another picture, that's the one on the bottom. So all the pictures on the top are mine, and on the bottom are his.
So we did like for 2 months, like a dialogue with images, like a image ping pong, and yeah, always sending each other an image that responded on the last one. And yeah, also this was never planned to be a book, but yeah, I think this shows also that, you know, nowadays, yeah, also with imagery and with photography, it allows you a lot to play with things and to, you know, not everything has to be an exhibition or a publication. Okay, this ended up in a publication, but because somebody wanted it. But it is just interesting to yeah, to look at images and to work with images is also a little bit of a muscle that you need to train sometimes. Questo libro Talk Soon è un libro nato in collaborazione con Thomas Sauvain, che ha la stessa passione sua di decontestualizzare le immagini e ricontestualizzarle in un nuovo ordine, in un nuovo contesto, insomma. E durante la pandemia Erik aveva mandato a Thomas questa prima foto che vedete della macchina, e lui e l'amico gli aveva risposto con l'immagine sotto che vedete. Quindi il libro ora è suddiviso così che sopra ci sono le immagini di Erik e sotto le immagini di Sauvain. E per 2 mesi hanno fatto una specie di ping pong di immagini in cui non si dicevano niente, si mandavano solamente queste foto, si rispondevano così. Ogni immagine era una risposta a quella precedente che aveva mandato l'amico, e non pensavano neanche che sarebbe diventato un libro. Infatti questa è la cosa interessante, che al giorno d'oggi si può anche giocare con le immagini, non tutto deve diventare necessariamente qualcosa. Poi il fatto che lo è diventato non è importante, perché infatti non era stato proprio inteso così all'inizio. Ha detto una cosa importante alla fine, che c'è guardare le immagini, avere a che fare con le immagini è come un muscolo che si deve allenare costantemente e che si deve cercare di allenare costantemente. Yeah, and the nice thing here is that it's also a little bit of a game. So you can take the cards out and you play the game yourself. You know, you can see if you can reconstruct the order, but you can also make, in the book itself, you can make juxtapositions yourself. È bello anche il fatto che era inteso come una sorta di gioco, quindi queste carte, diciamo così, chi compra il libro le può togliere, può giocarci, si possono fare sovrapposizioni e insomma accostare immagini come si vuole. Quindi è anche in qualche modo interattivo e permette a chi lo compra di giocare con quello come hanno giocato loro in realtà. Yeah, and next one is yeah, it's a project I did at the Art Biennale in Riga in Latvia, and yeah, this was like an old. Yeah, sometimes it's also interesting that when they ask you to exhibit somewhere and you find an interesting space. That you haven't thought of before, that kind of sparks the idea for a project, because I never thought about doing this, but because they showed people around in possible exhibition spaces, I saw this old kind of archaeological museum in Riga, and yeah, this kind of sparked me to do this project. Questo progetto Human Zoo è un progetto fatto a Latvia, a Riga, durante la Biennale d'Arte. Ha detto è bello quando ti chiedono di fare una mostra e gli spazi della mostra sono magari così particolari che ti fanno pensare a un nuovo progetto, e infatti è nato proprio qui, in questo vecchio museo archeologico a Riga, che gli ha ispirato un nuovo progetto.
Yeah, so what I did, they allowed me to in this museum, so I could open the cabinets and then take out. I could take out one animal, for instance, and put a photograph in there. So this also, yeah, I wanted to show that there is also that humankind or people also in a way belong behind glass because they are as animals as yeah, they look at like animals sometimes as much as the animals that are in these cabinets. E la cosa bella è che gli hanno permesso di aprire queste teche di vetro dove vedete questi animali e, e ad esempio togliere un animale e metterci ad esempio una foto e lui ha inserito foto di persone, di esseri umani che talvolta sembrano tanto animali quanto questi altri. Yeah, and at this exhibition, I actually did it on the spot. So I was with my computer and with images that I collected, that I scanned already in the space where there was a printer and some material to glue it on. And yeah, so we could instantly, I could instantly make the exhibition on the spot. Questa mostra è stata fatta proprio sul posto dove c'era una stampante dove lui poteva prendere le foto dal suo computer e stamparle direttamente lì ad allestire proprio tutto in maniera istantanea sul posto. Non so se si è bloccato o ha finito. No, mi sa che si è bloccato. Ah, eccolo. Okay. So did you finish, Erik, about this question? Yeah. Okay, sorry, no, because you were steady and we didn't understand if it was a matter of connection or you're waiting for Okay, something. okay. No, I'm sometimes Okay. I freeze. Yeah. The next question, Martina, passo all'ultima perché siamo un po' oltre i limiti, poi vediamo se c'è ancora tempo per le precedenti. Ci puoi parlare della tua idea di backyard? Leggo una tua citazione: vedo giovani professionisti o studenti che usano solo il giardino posto di fronte a casa dove hanno il lavoro finito. Lì mostrano il proprio lavoro, o il sito web, o il portfolio al resto del mondo. Spesso questi mostrano lavori creati solo nel giardino frontale, ma secondo me le opere più interessanti si creano nel giardino posteriore. Il retro di una casa mette in imbarazzo perché lì vi sono riposti spazzatura e un certo caos. Per questo la gente lo recinta, perché si vergogna di quello che gli altri potrebbero vedervi. Sul retro sono depositati i progetti incompiuti. È ovviamente una metafora per dire che nel disordine ci si può sbizzarrire e trovare idee senza che la gente se ne accorga. Quando fai qualcosa dal caos, puoi portarla nel giardino di fronte e mostrarla. Molte persone non vanno più sul retro. This is Massimo's last question, who asks you if you could tell us something about your idea of backyard. And he read one of your quotes that states that young professionals or students who use only the garden in front of the house, where they have the finished work, there they show their work, website or portfolio to the rest of the world. And often the show's work only created in the front garden, but you say that in your opinion the most interesting works are created in the backyard, the back of the house, which is embarrassing and where garbage is stored and etc. And if you could tell us about this idea of yours. This is also more like a metaphor, of course. It's not the real front yard and backyard of the house, but it's just a metaphor that, for instance, what I already said, like when you go online and look at other people's portfolios or at other people's websites or Pinterest, or, I mean, that is not a very good starting point to make new work. You know, like there is so much around photography that the only thing forward, I think, is that what can you as a person, everybody individually, what can that person of themselves bring to their craft of photography, you know, and then mix that together. So
and the front yard of the house, that is your portfolio, that's your website, you know, that's where the finished stuff is, because the front yard looks always very good. But the backyard, that is where there's unfinished projects. You feel a little bit ashamed in the backyard because it's a bit of a mess there. And there's also frustrating stories there. There's sadness. There's, you know, like, and maybe there's also some uplifting things because there are some projects that are unfinished. So this is really like more a playground to make ideas in. And also that's where your real personality is, you know, like, and then, yeah, when you find something there and you make something with it, of course, then you can bring it through the house to the front yard and then show it to a lot of other people. But yeah, often you see that people don't even ever go into their backyard. You know, they stay in their front yard. They come up with the ideas in their front yard, and they stay there. So that, but this is more a metaphor where, you know, like, for instance, an amateur. To get back to the beginning, I think an amateur has no front yard, you know, because they only always stay in the backyard. And of course, a professional, yeah, has a front yard because they have an exhibition in a gallery, they have a portfolio, they have a book published. That's all the front yard. But yeah, you have to make very much use of your own backyard. Otherwise, yeah, how can you make the difference with your work? Thanks, Eric. Appunto, come già anticipato, queste due distinzioni fra giardino davanti e giardino sul retro sono delle metafore. Lui dice c'è così tanto di fatto con la fotografia che la questione è sempre tu individuo, tu persona, che cosa puoi portare di nuovo in un certo senso. Il giardino davanti per un fotografo professionista è chiaramente, no, la parte sempre perfetta che si mostra agli altri, dove ci sono i lavori finiti, i lavori ben strutturati, i lavori migliori. Il giardino, diciamo, sul retro è quello dove ci sono in realtà le proprie insicurezze, i progetti mai terminati, i progetti iniziati e magari sentiti come sbagliati, insomma tutto ciò che non si vuole mostrare in un certo senso. Però questo cortile del retro è una sorta di giostra dove costruire idee, dove trovare le cose che poi diventano e diventeranno qualcosa che si porteranno nel giardino di fronte. Però il fatto è che molti non hanno magari la voglia o non ci pensano neanche ad andare lì. Invece è una cosa che, per tornare all'inizio, come diceva, è una cosa che gli amatori fanno in continuazione, perché non ce l'hanno neanche il giardino di fronte. Quello è una cosa di fotografi professionisti che hanno, no, la mostra in galleria, il portfolio, eccetera. Gli amatori stanno sempre nel cortile di dietro e ne fanno uso, quindi è una questione sulla quale riflettere, insomma. Di fare appunto uso di quest'altro giardino, di farne uso. Cioè, invito tutti quanti a farne uso. Erik, I just have a small, fast question. How do you, okay, I read in Italian. Come ti muovi quando curi una mostra? Come ragioni? Massimo's last and quick question is curiosity of his. How do you, what do you do when you have to do an exhibition or curate one? How do you move in some way? You mean specifically an exhibition, or? Yeah, when you curate a show, how do you think about it regarding to the space, to the works? How you do? Which is your goal mainly? Because I mean, did a lot of beautiful exhibition, and I read also that for you, for instance, most of the time is more interesting the experience of the interaction. And so let us know. I think most of all, maybe it's also good to say, like, for instance,
yeah, of course, sometimes when you have like a narrative with images, you can frame images and hang them on the wall in a certain narrative. That's fine. But often, yeah, I think photographers also sometimes forget that to make an exhibition is something different than hanging their photographs framed on the wall and put them in a nice order. And then, I mean, it's quite nice to, with an exhibition, you can use different things. You can use sound, you can use smell, you can use certain experience that people, you can touch different senses, you know, like those are the things that you on a website is maybe not possible, but in an exhibition is a physical experience. So to me, there was always, to be really honest, to make exhibitions is in a way for me maybe the most the nicest challenge, because it is also every time you know, you never know where you end up. So for me it's yeah, always a very nice starting point, how I can disrupt the visitor, or how I can make the visitor laugh, or how I can make the visitor cry, to kind of find to really see if I can get like a really yeah, like extreme emotion out of them, you know, like because I think it should be also an experience, an exhibition, and can be very silent, can be very loud, can be very yeah, like emotional, but it needs to be extreme, I think, in the emotion. And yeah, for me, that's also, for instance, I did one exhibition where was called Fabulous Failures. So with photographers that deliberately make failures in their work. So I thought like, okay, normally you have an exhibition in a festival with white walls and in the space. So yeah, the only inspirational picture I found was like that you have like a boat in the Antarctic who goes through the ice, and the ice breaks, and all the big pieces of ice are on top of each other. And I thought that could be a very nice inspiration to make the scenography for this exhibition. And that's also how it happened. So all the walls were just falling on top of each other, and the works were on the wall, so the lying on the floor. So this was like more the idea for that for that exhibition. So it's good to always try to see if you can find like one certain emotion and enlarge that. Thanks, Erik. Dice lui riguardo alle mostre che a volte quando hai delle immagini, no? che raccontano una storia, è chiaro, si possono appendere al muro. Però i fotografi spesso si dimenticano che se ne può fare anche altro. Con una mostra si può usare proprio l'esperienza, i sensi, il tatto, l'udito, eccetera. E quindi la mostra, essendo un'esperienza fisica, è qualcosa che per lui bisogna sfruttare. Ed è anche la cosa più bella. È la sfida più bella questa, perché non sai mai dove vai a finire quando fai una mostra. C'è sempre un punto di inizio per lui, che è come può scombussolare il visitatore. Vuole estraporargli delle emozioni forti, vuole magari farlo ridere, piangere, in questo senso scombussolarlo. La mostra può essere silenziosa, rumorosa, ma deve sempre essere per lui estrema nell'emozione che si prova. Per esempio Fabulous Failures è una mostra su fotografi che hanno deliberatamente commesso e fatto degli sbagli nel loro lavoro, e qui l'ispirazione per lui è nata da una fotografia dove c'era, diciamo, una barca che stava affondando da dei pezzi di ghiaccio, e quindi poi ha
deciso di di esporre i lavori su queste pareti che si ripiegavano su se stesse, e quindi sempre questo per lui, di partire da un'emozione, da una sensazione e poi portarla all'estremo, ingrandirla ed allargarla, insomma. C'è una domanda, Marti, nella chat. Alice, Eric has a question for you, and she says that in your two works there is an evident analogy between photography and hunting, or even better so, of the photographer that is a hunter, and of the photo and the animal. Do you and of the photograph as being like in the position of the animal? And do you think that photography has this very strong predatory characteristic feature, or is it a simple play on words on shooting? No, that's an interesting way of looking at it. I think, I think she's right with that in a way. For instance, when I look for images and when I try to find something, I'm also kind of a little bit of a hunter. Maybe I'm not a predator, but I'm a hunter. So I'm hunting for, I constantly have an antenna for things that so I'm totally open to look at whatever I find, but I'm kind of hunting for a next interesting thing, but I think also classical photography just with the camera is in a way also a little bit hunting. So I don't know if she means that, but I think that there is kind of a hunter instinct in photography, but I think that's also quite nice, because it's like also something very positive, I think, because you are hunting for a very nice idea, you are hunting for something that has never been seen before, or you're hunting for a spectacular image in a way. I don't know if she means that. Alice, lui ha risposto dicendo non sa se è quello che tu intendevi, però in qualche modo sì, questa analogia che tu hai trovato interessante, e penso anche che sia piuttosto vera, visto che nel momento in cui anche lui magari è alla ricerca di foto, o anche il fotografo stesso è nella posizione magari non tanto del predatore quanto del cacciatore, ma questa cosa può anche essere una cosa bella, perché in realtà sei magari a caccia di idee, a caccia di una foto interessante, a caccia di ispirazione. Ok, io penso che... Yeah, so maybe what I just wanted to show, what I was just talking about, is inspiration for this exhibition. So that is just to show you that, for instance, I start with an image like this, so where the ice breaks, but then so because that is like more my inspiration to see like if I can kind of fuck up a gallery system or a exhibition system, and then this is like the result then. So so that the walls are kind of falling on top of each other, and so this shows like where that I mean I just found this image, but I've had a better image, but I mean it's quite nice that sometimes with one single image you can also come up with an idea for an exhibition. Ci teneva a mostrarvi la fotografia della quale stava parlando prima, ossia quella lì della nave da quale è nata tutta la mostra, perché per lui è stato interessante come da un'immagine è partito tutto lo stravolgimento, e poi l'idea proprio di poter stravolgere e trovare l'idea di una mostra che a volte parte anche semplicemente da un'immagine. Ok. Penso che se non ci sono altre Any domande... questions or? No, I had one more small one, but I don't want to bother you anymore. But if you want, I
would like just to say... If you insist on it, then... I don't want to apologize, you know. You always talk about failure. In the Anglo-Saxon countries, it is always written in the curriculum, because it means that you try, you make an attempt. In Italy, it's a taboo. It creates a sense of shame, and is always erased, you know, not mentioned. You talk to me something more about this concept of the failure. Vorrei che parlassi un po' di più del concetto di fallimento di cui lui spesso parla, che da noi è tabù, cioè non si menziona mai nei curriculum il concetto di fallimento, mentre per esempio nei paesi anglosassoni viene citato spesso nei curriculum, perché comunque dal loro punto di vista, anche se fallisci, hai tentato, hai provato a fare qualche cosa, quindi è qualcosa di positivo. Yeah, I mean, there is a little bit of a difference, of course, in making a big fuck up in your life, or in your private life, or in, I mean, that's the kind of failures I'm not talking about, but more, I'm talking about the fact that, yeah, a lot of systems nowadays in a creative process, in architecture, in photography, in design, they are going all towards a very perfect solution in a way, and a perfect finish. While, yeah, with the failure, the only thing I want to say is that that you need to break that system, that you, in your thinking process, deliberately have to make a mistake, you know, like deliberately, so that when you have a navigation system and it tells you to go in that direction, that you ignore it and you go in the wrong direction, and then the person on the navigation system tells you to go around, turn around, but you ignore it, and then, yeah, eventually you will end up somewhere more interesting maybe than the highway that you were driving on, as a metaphor. But you know, what I mean with making a failure, making a mistake, that is purely in your creative system, in your creative process. You have to make a mistake. You have to kind of, yeah, like do something very wrong, and or connect with something very stupid, which is not ever, you never thought that there could be a connection, or make something too big or too small. So there's different ways of fucking something up, but it's more like a positive thing, you know, like, so I can imagine that, yeah, in a lot of countries and in business and in all these kind of things, failure is seen as something bad. But in the creative process, I think that failure is actually something very good nowadays, because otherwise, yeah, everything is too perfect. Yeah. Diciamo che lui appunto ha scritto questo libro, e comunque incoraggia sempre a perseguire l'errore. Chiaramente parla dell'errore creativo, non altri tipi di errori, proprio perché si può portare a nuove idee, nuovi modi di vedere, quando come se ci fosse un navigatore che ti fa sbandare e sbagliare strada, e magari ti porta in un posto più interessante rispetto a quello dove stavi andando, e quindi lui incoraggia anche a sbagliare deliberatamente. Sicuramente ci sono paesi, magari ecco, come appunto l'Italia e tanti altri, e tante, come l'idea anche imprenditoriale, che sbagliare è una cosa negativa, invece lui è dell'idea che lo sbaglio può portare a qualcosa di positivo, e quindi bisogna perseguire anche l'errore. Ok, Erik, thank you very, very much. Pleasure. Ragazzi, vi saluto, grazie per la vostra presenza. Francesco, vuoi salutare pure tu? Non so se c'è. No, non c'è. Massimo, giusto volevamo ricordare a tutti quanti di iscrivervi alla nostra newsletter, perché così possiamo, insomma, notificarvi degli eventi che saranno sicuramente belli, che organizzeremo
nelle prossime settimane e vi mettiamo il link in chat. Benissimo. So, Erik, thank you very, very much. See you soon. Hope so. Thank you. In Italy or wherever. Okay. And have a nice evening, everyone. Yeah? You Ciao too. Massimo, Ciao. 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 Ciao, grazie.